Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WM21:9 und ihr habt etwas verpasst, worüber ich mich so krass aufgeregt habe, wo ich mich gewundert habe, wieso haben sie so ein unglaublich wichtiges Detail einfach in eine Eventmission gepackt, anstatt in die Hauptstory zu machen, wo schon mal sowas vorkam. Es geht nämlich speziell um das Windblumenfest in Mondstadt, das dritte müsste es sein, wenn ich mich recht entsinne. Denn wir haben hier dort auf Sucrose getroffen, die sozusagen auch von Glück haben möchte. Das heißt, wir sollten eigentlich in so ein Reagenzgläschen für sie reinpusten, wenn wir glücklich sind, damit sie es für ihre Experimente benutzen kann. Doch da kam etwas dazwischen, sozusagen eine Notiz mit vier, ja, mit so rätselhaften Sätzen. Und die konnten wir über 4, 5, 6 Folgen hinweg halt auch lösen. Hatten auch dabei ein paar andere Leute getroffen. Wie ihr auch erkennen könnt, ist Jinga zurzeit auch im Mondstadt. Da will ich nicht zu viel spoilern. Das wird nämlich auch am Ende auch eher aufgeklärt. Und es geht mir speziell um die Episode Den Hexenzirkel. Das heißt, wenn ihr hier oben rechts auf das i-Symbol klickt beim YouTube-Player, kommt ihr nämlich auf die Playlist und könnt euch nochmal diese Folge anschauen. Das war jetzt vor 3, 4 Episoden. Das war auf jeden Fall nicht lange her gewesen. Und sagen wir mal so, alle, die das Let's Play überwiegend verfolgen oder etwas Wissen mitbringen, wissen jetzt zum Beispiel, dass wir Clays Mutter bis jetzt noch nicht getroffen haben. Zumindest nicht in Persona getroffen hat. Und zwar auf den Goldapfel-Archipel 1 und Goldapfel-Archipel 2 Event. Das ist halt aber eher immer so gewesen, sie war zwar nicht persönlich vor Ort gewesen, aber per, ja, was sind das, so Schallplatten, so vom Grammophon oder sowas ähnliches, konnten wir halt mit ihr kommunizieren und halt mit ihr normal reden, als wäre sie da. Und beim Hexenzirkel war das nämlich so gewesen, für dieses Event, das Finale sozusagen vom Hauch der Windblume, gab es eine spezielle fliegende Insel mit einer Lampe, Tische, Stühle und alles und haben dort versucht, das Rätsel zu lösen. Und die Lampe hat sich aktiviert und wer war da? Natürlich die Mutter von Klee, die uns ein bisschen über den Hexenzirkel aufgeklärt hatte. Und der Punkt, wo ich mich richtig aufgeregt hatte, ist, sie hat 4 Hexen erwähnt, sie selbst sei auch eine Hexe. 2 Hexen sind noch unbekannt von uns aus und einer der Hexen, lasst mich gucken, wo das genau war, haben wir höchstwahrscheinlich bereits, das war hier so eine Randbemerkung von Protagonisten gewesen, haben wir, nachdem wir Nahidas Finale gespielt hatten, nachdem wir Nahida gerettet hatten, hier eine Nacht geschlafen hatten und hier wieder aufgewacht sind, dass eine Stimme mit uns geredet hat, dass das scheinbar einer der 4 Hexen gewesen war. Wo ich mir denke, holy shit, ihr baut sowas in die Hauptstory ein. Dass hier auf einmal eine mysteriöse Stimme redet mit uns und so weiter. Wir wissen nicht, wer das ist und so weiter halt. Ne? Also halt wirklich, das war noch zum Arkenauftrag nach dem Finale sozusagen noch zugehörig gewesen. Und dann so ein Detail, dass es nächste gewesen sein kann, ja, das ist einfach eine Eventmission. Das heißt, wenn das Event zu Ende ist, wird das nie wieder irgendwo auftauchen und dann habt ihr halt Pech gehabt, wenn ihr es nicht wisst. Und es gibt halt Leute, die spielen ja nicht unbedingt jedes Event, außer, also wir spielen halt jedes Event, aber nicht jeder spielt halt alle Events durch. Kann halt sein, dass sie so eine wichtige Information, ja, nicht miterlebt und dann ist, ja, Rest in Peace, würde ich mal sagen. Wo ich mir aber auch denke, ihr führt 4 Hexen ein oder ihr erwähnt sowas wie ein Hexenrat, Hexencircle. Das heißt, ihr könntet theoretisch ziemlich nice Parallele laufen zu den ganzen Arkenaufträgen, von den ganzen Göttern und alles, von den ganzen Regionen. Vielleicht noch eine Storyline machen, die vielleicht uns Erkenntnisse geben können bezüglich unserem Bruder. Weil wir haben ja schon über die Zeit mit Deins Life, mit Nahidas Finale, die Höhlenwandmalereien im Aranara, im einzigen Vanara in diesem Bereich, haben wir halt sozusagen im Zusammenfass erfahren, dass unser Bruder nicht nur Gäste dieses Landes ist, sondern sogar hier geboren worden sei. Wir sind halt dann die Gäste sozusagen. Und das alles vor ungefähr 500 Jahren passiert sein muss und all diese Sachen. Und vielleicht könnten die Hexen erklären, wie dieses Timeskip, diese Zeitreise entsteht. Aber nö, wir machen ein Event und das geht dann weg und dann habt ihr Pech gehabt. Holy shit, habe ich mich aufgeregt. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Dann hatte ich einen Probelauf gemacht, konnte unter anderem der, ja, spielen zum ersten Mal und das ist ein richtig krasser Charakter. Und das Problem ist, ja, das wusste ich vorher aber auch nicht. Wir hatten mit der Zeit Legendenaufträge aktiviert zumindest, damit wir die Schlüssel eintauschen können, weil wir hatten vor Hu Tao sehr viel gefahren, deswegen auch die Dailies gemacht und bla bla bla. Und das Problem ist jetzt wie folgt, um die Story mit Dea zu machen, müssen wir erstmal den großen Bazar cleanen. Um den großen Bazar zu cleanen, müssen wir diese Mission machen mit Nilo. Als ich zu Nilo gehen wollte und den falschen Teleporter genommen habe, haben wir außerdem den Storyteil oder den Legendenauftrag von Zaino aktiviert und dort sind wir gerade dabei, die Schmugglerwaren mit den Wissenskonserven auf den Grund zu gehen und das werden wir jetzt durchspielen müssen. Es wird auch in dieser Reihenfolge sein. Also erst Zaino, dann Nilo, dann Dea. Das Problem ist, andere Missionen hier, das kann ich euch hier sogar zeigen,
geh nach Sumeru. Oder hier, geh zur Akademie. Also, wir müssen höllisch aufpassen, wo wir rumlaufen. Hier geht zu Catherine in Sumeru. Wo wir hinlaufen in Sumeru, nicht, dass wir außersehen einen anderen Legendenauftrag triggern und, ja. Und, wo ist mein Missionsziel? Ach, da rechts, okay. So, also wie gesagt, wenn ihr diese Storyline sehen wollt, auf jeden Fall oben rechts auf das i-Symbol klicken. Schaut euch wenigstens das mit den Hexenzirkel an. Das war die erste Hälfte dieser Episode, weil ich dachte, das Finale ist nach 10 Minuten zu Ende, aber nö. Dann ging nochmal 30 Minuten Dialog los danach. Die müssen die Dialoge ein bisschen kürzer machen, meiner Meinung nach, aber nur gut. So ist das halt. Und das mit Sino, das war, glaube ich, vor 2 Episoden oder 3 Episoden. Also, ja. Auf jeden Fall habt ihr nicht so viel verpasst, aber es war auf jeden Fall interessant gewesen. Sprechen wir mit Simin? Dad, you're back! Oh, we have guests? Hi there. This is my daughter, Simin. She can be a little shy of strangers. Why don't you run along now, dear? Dad needs to talk with our guests. Oh, okay. Everyone knows Sino in our business, but let me ask, who are you two? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. To be honest, I really didn't expect to see Sino, the lone operator, working with any partners. When I saw the tracker start moving away, I assumed you had decided to just go back empty-handed. But even though you caught me, I'd still urge you to stop while you still can. You should abandon this investigation. Why is that? Everything from the manufacturing of canned knowledge to the sales and even splitting the profits. Every step of the process involves dozens, if not hundreds of people. Massive profits have brought everyone together in this business. Everyone will try their best to defend this industry that we've worked to build. It will be a long and difficult fight, even for you, Sino. And even if you manage to win in the end, no one will thank you. If anything, you yourself might even feel remorse. Why are you so bent on putting us out of business? Everyone has their own reasons for what they do. I don't have to explain mine. Here's some tea, Dad. And for the guests, too. Right. I forgot to offer tea to our guests. Thank you. Don't mention it. And, I should tell you that our tea tastes kind of bitter, but I put some sugar in to make it a little tastier. That's my girl. Do we still have any sugar left? If not, I'll buy some more next time. Yes, we do. Okay. I'm gonna go have a rest now. Didn't you say that everyone's in it for the massive profits? That sure doesn't seem to be the case for you. Actually, that's what I wanted to talk to you about. I was hoping to ask you for a favor. My daughter was born with a chronic disease, so she has a relatively weak heart and lungs. Even slightly strenuous exercise can cause her to faint and prove to be a life-threatening risk. That's why she never really had any friends to play with, and why she locks herself up in her room most of the time. She has to take lots of medicine, and it doesn't come cheap. As for me, I was just an average merchant. I would wake up early and travel all around to make a profit. But the Mora was still nowhere near enough. I could only watch my daughter's health deteriorate day by day. Until one day, someone reached out and showed me a way to really make a profit. Selling canned knowledge. That's right. With all the Mora I made, I could finally afford medical treatment for my daughter. Nothing made me happier than seeing her get better. There are many others like me. Smuggling canned knowledge might seem like an unforgivable crime to you, but to us, it's a means of survival. I wanted to tell you all this so that maybe you could understand and change your mind. Please, stay out of this, Sino. Give us a way to survive. Oh no. That means
that if we prevent the sale of canned knowledge, his daughter will... Um ehrlich zu sein, ich kann sein Begehen auf jeden Fall nachvollziehen, aber ob das trotzdem die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. I must get to the truth. I can find someone to help treat your child, but I cannot turn a blind eye to the smuggling. These are two completely different issues. I somehow knew you would say that. But having your word to help my daughter is enough for me. Since you insist on continuing the investigation, you should have a look around the back of my home. You'll find some goods I received just recently. I think everything will become clear to you once you see them. Whoa! Look at all of this! Yes, all neatly packed away and organized in boxes. To think that this is only one dealer's worth. Small producers couldn't possibly support such a large quantity of goods. Could the academia have a hand in this? But such a volume of goods wouldn't be able to slip through inspection. Huh? Look! These seem different from the other knowledge capsules we've seen. Maybe they contain knowledge about the Court of Desolation. Yes, that would make sense. Wait, what's this? Ein mir unbekanntes Zeichen. Yes, it's a Matra seal, indicating that the goods have passed Matra inspection. I started to suspect that someone in the academia might be involved when I found the tracker earlier. But how they could ship so much canned knowledge out of the academia was still a mystery. The pieces have now all fallen into place. With this Matra seal, goods can leave the academia without undergoing a second inspection. No wonder they don't want me to investigate. It turns out that a Matra is behind this. Even I find it hard to believe. Vielleicht ist es ein Missverständnis oder Diebstahl oder doch ein Verräter. Could I ask you for a favor, Traveler? Since all this canned knowledge came from the academia, then it's highly likely that the knowledge regarding the Court of Desolation originated from research files stored within the academia. If we can enter the repository, we can find out who accessed these files. But considering my current status, if I suddenly show up at the academia now, it will only draw unnecessary attention. You'll need to be the one who checks the records. I'll write a letter to Nabil, and he'll take you there. Sure thing! Leave it to us! I'll also keep working here in the meantime. Although our leads are all currently pointing to someone within the academia, it's obvious that they also have power outside of it. We can get more information on other dealers from Bahari. I'll stay here and make some preparations. You can come find me anytime if you uncover more info. Jetzt gehört, kann ich das lesen oder ist das nur für Dings bestimmt? Nein, kann ich leider nicht. Okay, Nevermind. Kann ich auch irgendwie mit der Vision was sehen? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Das hatten wir nämlich gelernt. Wartet mal. Die roten leuchten, also ja, lila, pink, wie auch immer, leuchten gar nicht. Okay, gut. Wird das nächste Ziel? Ja, wird schon angezeigt. Sehr gut. Das heißt, wir können uns direkt zu der Akademie teleportieren. Da hatte ich mich halt vertan mit einem Teleporter. Ich wollte eigentlich direkt halt, wie gesagt, zum Bazar. Aber der Punkt ist halt so ein bisschen, ne? Wir müssten, ich glaube, mit diesem Teleporter soll es auch gehen, wenn wir hier hochgehen, meine ich. How's everything going with your thesis? I should be able to publish it next month. A few days ago, I was worried that I'd have to stop my work on it. Thankfully, that didn't come to pass. Well, Azar was one of your thesis advisors. Honestly, I was afraid that you might have gotten dragged down as well. How did things get settled? The newly appointed acting Grand Sage reviewed all of our projects and gave us permission to continue our research.
acting Grand Sage? That sounds like a new thing. Yeah, I heard that selecting new sages has been taking some time, so he's just filling in. But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. Once my paper is published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Mondstadt sounds like a good idea. They're really out of their minds, making Alhaitham the acting Grand Sage? Take it easy, Professor. I'm puzzled as well. Just going by qualifications, you're one of our most preeminent scholars. I don't know why they picked a stripling like him. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of my students, but he rarely attended class. When I asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. What brazen arrogance, misery of miseries, for the Academia to have him as the acting Grand Sage? Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. Psst. Want to hear a secret? I've heard the new acting Grand Sage is from Haravatat. Really? Who is it? Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a real hot topic right now. Lots of things being said about him. Hard to tell what's true and what isn't, though. There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. Wow. News of Alhaitham being the acting Grand Sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon Dot. Some people are saying good things and others bad. Especially that old guy just now. He really doesn't like Alhaitham. Hey, are you okay? You don't look too good. The Matra. The Matra? I'm Ilias. I have to talk to a Matra about something important. In the state you're in? You shouldn't push yourself. Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to a Matra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I can trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. Since you put it that way, fine, we'll take you to a Matra. We promised to take him to a Matra, but we don't know that many, do we? Oh, wait, Sino should be back at the Academia. Let's go find him. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte gerade für einen kurzen Augenblick, dass wir hier irgendwie den anderen Legendenauftrag mit Alhaitham getriggert haben. Wo ich mir denke, wieso setzen sie eine Mission mitten in im Teleporterbereich wieder rein? So, das ist gesperrt, das ist gesperrt. Okay, was ist hiermit? Traum des Erwachens, das ist weiter weg. Was ist hiermit? Quellen der Phone. Okay, also wir können noch weitermachen. Vielleicht ist das der andere Legendenauftrag, aber wir haben jetzt bis jetzt noch nicht so krasse Informationen bekommen, wo ich sagen würde, ja, das müsst ihr euch auf jeden Fall bis zum nächsten Mal merken. Warte, gibt es hier eine Truhe? Ja, hätte ja sein können. Sesam, öffne dich. Genau, zu ihm müssen wir. Der hat uns halt damals abgefangen, als wir Nilus Auftrag starten wollten. Hello, we meet again. Have you managed to find Sino? If so, how's he doing? I read the letter and must admit that I hadn't expected things to be so serious. Sorry. Had I known it would be so dangerous, I never would have gotten you two involved. It's all right. We wanted to help Sino too. I can tell that he really trusts you. The research files stored away in the restricted repository are far from ordinary. Everything there is essentially about dangerous research that's forbidden by the Academia. Even I don't usually have authorization to enter,
But with this letter from Sino, it shouldn't be a problem. Verbotene Forschungen? That's right. Granted, the academia is very supportive when it comes to research. They encourage scholars to conduct all kinds of studies. However, some forms of research have proven to be so dangerous that the Matra have to step in and put a stop to them. Normally, after some particular research becomes prohibited, the majority of the related files will be destroyed. But some information may be retained as a record to warn later researchers. Such information is kept in the restricted repository, which is heavily guarded. Follow me, I'll show you. Hopefully, we'll find the answers that Sino is looking for. The restricted repository. Sounds kinda dangerous. We'd better keep an eye out. Illusion des Kollektivs. Hä? Haben wir jetzt doch eine andere Mission gestartet? Wartet, jetzt bin ich komplett verwirrt und lost. Akademie Sumeru, ja. Illusion des Kollektivs, suche den Matra. Warte. Hä? Welche Mission haben wir jetzt gestartet, auszusehen? Vultur Volans, das war ein Haven, okay. Sino Lupus Auro. Achso, Moment mal, deswegen vielleicht. Ja. Es kann sein, dass deswegen, weil eben waren ja 2 Sachen gesperrt gewesen, dass wir den Typ ansprechen mussten. Nochmal, der jetzt aber auch für den Sinus-Dings da ist. Das heißt, ich muss das hier erstmal gucken, wo darf ich nicht hinlaufen. Ist das der Typ? Okay, da darf ich schon mal nicht hingehen. Weil wie gesagt, ich möchte gerne die Missionen alle schön hintereinander machen, damit ihr nicht immer skippen müsst und nochmal überlegen müsst, ja, wo war was und bla bla bla. Das geht nicht. Okay. Also war der Charakter gerade tatsächlich 2-mal belegt gewesen. Merkwürdig. Vor allem, wir wollten noch sowieso zu diesem Aktenarchiv. Ich finde das merkwürdig, dass wir 2-mal zum Aktenarchiv theoretisch müssen. So. Nee, ist ein anderer. Och, dann hatten... Hä, hatten wir dann... Naja, egal. Nevermind. Okay, I understand. Since Sino is vouching for you, I suppose we can trust you. You may browse the information regarding the Court of Desolation. Ask me if you have any questions. But I'd suggest avoiding any other research files. Sometimes the less you know, the better. So this is the restricted repository. I never thought I'd see the inside of it. This is a first for both you and me. Du solltest Sino danken dafür. There are many who do not openly converse with others within the academia. But even so, there are very few who I feel could be trusted with a real secret. Sino happens to be one of them. Even though he's no longer in the academia, I still trust him. And that goes for anyone he trusts as well. The files are over there. Just make it quick. Das ist schon eine starke Aussage, was er gesagt hat bezüglich hier. Nur weil Sino jetzt nicht mehr hier ist. Ja, ich dachte schon. Nur weil es nicht hier ist, kann er ihnen vertrauen. Und alle, die die Folgen ab 608, 609 geguckt haben, wissen auch vielleicht, warum das so sein könnte. Versiegelte Materialien, Hof der Trübsal. Erstmal umswitchen. So, okay. Trotz wiederholter Verbote wurde die Forschung zum Hofe der Trübsal in den letzten 10 Jahren fortgesetzt. Die Forschung zur Geschichte des Hofes des Trübsals ist in 3 Hauptphasen unterteilt: Dokumentarische Forschung, Untersuchung und Fanatismus. Die früheste Phase der Forschung ist die relative einfache dokumentarische Forschung mit geringen Gefahren. Die Ergebnisse dieser Forschungsphase zeigen, dass im Hof der Trübsal Schätze verborgen sein können, die mit Leben und Tod zu tun haben. Hier kommt auch das Gerücht über die Auferstehung der Toten auf. Was folgt, ist eine langwierige Untersuchungsphase. Da alle Dokumente zum Standort des Hofs des Trübsals vage sind, wurde er bisher noch nicht gefunden.
Zahlreiche Forscher haben mit großem Aufwand nach dem Hof gesucht, aber sie haben nur einige wenige verbliebene Steintafeln gefunden und auf denen es geschrieben wurde, der Eintritt in den Hof der Trübsal kostet das Leben. Schnell kristallisierten sich zwei unterschiedliche Interpretationen des Satzes heraus. Einige glaubten, dass kostet das Leben der Schlüssel zum Eintritt in den Hof des Trübsal sei, während anderen behaupteten, dass dies die Bedingung für das Erscheinen des Hofes des Trübsal sei. Da der Hof der Trübsal nie entdeckt wurde, wurde die letztere Ansicht allmählich allgemein anerkannt. Infolgedessen wurden viele Forscher in kürzester Zeit so wahnsinnig, dass sie ihr eigenes Leben opferten, in der Hoffnung, dass der Hof der Trübsal erscheinen würde. Da die einschlägigen Forschungen somit immer bedrohlicher wurden, unterlagen sie schließlich einem eindeutigen Verbot. Aber auch danach setzte eine große Menge Gelehrte der Akademie ihre Forschung im Geheimen fort. Erst nach der Verhaftung von 7 Gelehrten, darunter auch Motata Radkani, kamen die Forschungen zum Hof der Trübsal erneut zum Erliegen. Whoa, there's a lot to read here. Have you found anything yet? Dieser Name des Forschers Murtada Radkani. Ja, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir den nicht gerade gelesen irgendwo? Huh. It reminds Paimon of Sino's former partner. His former partner? That would be Taj Radkani. But you're not far off. Murtada Radkani was Taj's only son. What? Taj's son went to prison for researching the Court of Desolation? Why do you sound so surprised? You're a Matra, aren't you? It's just that they arrested him in secret, so it was never publicly known. All I knew was that Taj's son was taken to prison. It's not just me. I bet even Sino didn't know about it. Können wir ihn besuchen? No. Unfortunately, there isn't. He took his own life not long after he went to prison. You've heard about Taj, right? I know Nabil has. Every Matra knows him. I would say he's probably pushing 50 this year, which makes him one of the most experienced Matra. He is a man of integrity and honesty, and has made countless achievements. His reputation goes back a long way now. He used to be Sino's only partner. Taj is also skilled with the polearm, so the two of them used to practice together when they weren't out on a mission. Ah, right. I heard Sino mention that before. But one day, Taj suddenly decided to retire from active duty and transfer to an administrative position. I wonder if it had anything to do with the Mortada incident. Taj was already very well known by the time Mortada was born. So when Mortada came to study at the Academia, everyone had high expectations of him. He had to face a lot of pressure. Then he had an unpleasant dispute with his father, but they were eventually able to work things out. Not long after they had reconciled, Mortada was caught studying the Court of Desolation, which is in violation of Academia rules. Taj arrested his son and put him behind bars. He begged for leniency, but Taj wouldn't agree. Shortly after, Mortada slit his own throat with the pieces of a broken bowl. By the time Taj arrived at the scene, it was already too late. He never had a last chance to see his son. Since then, Taj has been periodically coming to the repository. He'll hold the files from his son's research with a remorseful look on his face. I guess that's why he chose to move to administrative work. I had no idea that happened. That must be really hard for Taj. I've never heard him mention that to anyone. That's awful. Paimon feels terrible now. Are you okay, Traveler? Hat Taj das Aktenarchiv besucht? Wait, don't tell me you're starting to suspect Taj now. Impossible. Taj would never do that. I mean, yes, he does have a big reputation and has access to such research, but this is Taj we're talking about. He would never do anything against regulations. Never. But if you claim that the canned knowledge was originating from the Academia, then Taj is indeed a suspect. Because he was the only one who could have recently gone through research files about the Court of Desolation. There are so many files about those ruins that it would be difficult to restart any research,
since the 7 original researchers were put behind bars. It's hard enough just trying to make sense of these files. However, if the files were made into canned knowledge, they could be understood immediately. By doing so, one could restart the research outside the academia without anyone ever noticing. But even so... According to the legends, the treasures inside the Court of Desolation could allow someone to see beyond life and death. Or even bring the dead back to life, right? So maybe Taj is trying to bring Mortada back. Though I don't really believe Taj would ever try to do something like that. I'm just telling you what I know. It's the job of the Matra to find the truth and track down criminals. Do you have any questions? If not, it'd be best if you would leave now. Paimon's kinda confused. What should we do from here? Wir sollten uns noch mal woanders umhören. Oh, now that I think about it, Sino suspected that the canned knowledge was coming from within the academia, right? There's no way so many boxes could ever get through without drawing any attention. Maybe we could try asking people around the gate of the academia and see what we can find. Don't worry, Tosh. I won't let your reputation be tarnished. Alrighty then, let's go ask around. So, hoffentlich werden wir jetzt diese eine Mission nicht triggern. Anleitung zur Interpretation vertraulicher Dokumente. Forschungsdaten zu mechanischen Lebensformen. Hier nicht auch noch was? Ja, ich hätte hier noch was funkeln gesehen eben. Gut, never... Also, nein, nevermind. Okay, gut. Weiter am Text. Boah, ich finde die Tür sieht so krass aus. Wo muss ich denn jetzt genau hin? Wie gesagt, ich muss halt höllisch aufpassen, welchen Teleporter ich nehme. Okay, diesen Teleporter kann ich nehmen. Das ist leider hier drinne, wo... Oh, nee, bitte. Das ist doch da, wo die andere Mission ist, ne? Lass mich mal kurz gucken, wegen der Missionshöhe. Weil den dürfen wir nicht ansprechen. Beides sind da draußen. Okay, dann nehme ich mal wohl diesen Teleporter, ne? Ach, da steht einer. Der andere ist vor der Tür. Ah, perfekt. Okay, gut. Weil wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt eine Mission triggern und dann machen wir doch erst Sino zu Ende und dann wieder hin und her und das ist wirklich nicht gut. Aber ich würde sagen, hier machen wir Cut, weil ich schätze mal, die werden wieder 10 Minuten lange Dialoge führen. Deswegen, wie es weitergeht, was sie zu sagen haben und wie das Ziel davon ist, wobei das mich irgendwie so stellen, dass Kutschen mich, also uns anguckt. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Also genau, ja, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.